Goedenavond iedereen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Social Media Live Show. Vandaag zijn we met z'n drieën, maar we hebben een aantal gastsprekers die we verwachten in deze aflevering. Het gaat heel spannend worden. We hebben sprekers van de Personal Development Track, we hebben een keynote spreker erbij en we hebben ook nog een creator die zo'n beetje gaat vertellen over zijn sessie en wat je allemaal kan verwachten van de creator session. Ze zijn heel enthousiast om van start te gaan, maar voordat we verder gaan, deze sessie gaat zo'n beetje een mix zijn van Engels en Nederlands, omdat we Engels sprekende sprekers in deze aflevering hebben. Dus please bear with us on that. Oké, en aangezien Raoul je de eerste keer erbij bent, misschien even toch kort even vertellen. Sinds vorig jaar ben je een groot onderdeel, een belangrijk onderdeel van de Social Media Conference. Misschien toch even kort wat de reden is waarom je je hebt verbonden aan deze conference. En ook jouw inbreng die al 2 jaar geldt in het programma. Dus misschien kan je kort toch een beetje daarover vertellen. Ja, Jeanluc. Zoals je weet is ons bedrijf heel erg bezig met e-commerce en websites bouwen. En eigenlijk een jaar geleden begon het echt op gang te komen. Ik werk nu al 17 jaar in Suriname. En elk jaar zeg ik van volgend jaar is het jaar voor e-commerce. Maar vorig jaar was voor het eerst echt het gevoel van het begint nu te lopen. En nu met de COVID-situatie is daar een ontzettende boost in gekomen. Dus heel veel meer mensen willen aan e-commerce gaan doen, zien ook de noodzaak er meer van in. En eigenlijk heb jij toen, of Ineffable, ons ook een beetje een platform gegeven om vooral het e-commerce een beetje op de agenda te brengen. Wat ook heel goed aansluit op social media. Dus mijn rol is eigenlijk de afgelopen 2 jaar geweest om vooral e-commerce sprekers aan te trekken die eigenlijk hun bijdrage kunnen geven over e-commerce. Oké, nice. We gaan het ook in het programma terugzien. Ik wil, voordat we de eerste sprekers introduceren, want men vraagt al heel lang naar het programma. Dus ik dacht, ga ik alvast delen. En we gaan dit ook gewoon posten. Dat is ook heel erg belangrijk, dat dit ook de komende week volledig gepost wordt op Facebook. Ik wil beginnen met maandag. Maandag is de Strategy Day. Dus ik ga even kort vertellen wat er op het programma staat voor maandag. De opening keynote. Eigenlijk heeft het team een vrijwillig verplicht om weer de conference te openen. En ik ga nu ook switchen naar het Engels, zodat het makkelijker te volgen is. I'm going to talk about change our hold. Basically understanding the evolution of digital consumption. And I'm going to go back a little bit of history on how digital consumption developed itself and where we currently stand. Dus voor mensen die het toch even in het Nederlands willen, er wordt heel veel geconsumeerd, online geconsumeerd. En ik wil toch een beetje de geschiedenis daarachter te vertellen, maar ook de veranderingen, hoe digitale consumptie is eigenlijk ontwikkeld, totdat we komen waar we nu zijn. En dan the morning keynote will be Doreen. Doreen was in the show last week, and she will talk about retention marketing, why it's important to have people that actually love you, that love your company. Then the corporate track will be a track which Raoul has arranged for the conference, which will be doing business online. We'll have 2 companies, both Hem and HSDS, who will give us case studies of how they build their online business. And then after the lunch break, we'll have a personal development session with Marvin Polak, and that's happiness is a mindset. And then for the future track, we have a very interesting track. It's called How to Create Your Own Show or Create Your Own Online Show. And that will be a track where we will be talking about, in the past, it was always, we want to have a television program or a radio show, but now you can create your own show online. So we've got 3 people who have their own show online. We'll be talking about that. And in the afternoon keynote, we'll have Kirsten Kampia. He was a keynote speaker in first year. She works for Marriott International, and she will be talking about social media during COVID times, which is, of course, something very important, especially in the tourism industry. And then we close off the day with a creator session, which will be done by Gil Egg, and we will talk about my social media journey, which is her journey. So all these sessions all have kind of the strategy in mind. Irene Spangenthal and Marlene Stoffel from Hem, they will talk a little bit about Hem has their own 3 different online businesses that they run, and the same for Powani, who does that for HSDS, which he is, of course, the CEO of, and Shafeli, Sandrina, and Dion,
or 3 people, which I said, that have their own show. So I quickly wanted to show the first day, the program for the first day, and then of course we're gonna move to day 3 and day 5, the Wednesday and the Friday. And for that, I want to introduce, and this is where Raoul will take over from me. I want to introduce Sheetal Sujan and Jay the Visa Patat Austin. Welcome to the show. Hi. What's up, everybody? So Jay, where did that nickname come from? It comes from 2 o'clock in the morning in Paramaribo. And you know, I am what I eat. That's Visa What you eat. Yeah, I think I am what I eat. I don't think you are what you eat, but okay. No, guys. So welcome to the social media live show. We're super excited to have you guys be a part of this, part of the conference, and a part of this show. And I think we're going to start with an introduction round. Maybe Sheetal could introduce herself, and then once she's done, Jay, you could take over. And apart from your nickname, you could tell the audience a little bit more about yourself. Sheetal? Hi, everyone. My name is Sheetal Sujan. I am an entrepreneur, business owner, wife, mother of 2 little ones. When I am not, and I usually do a lot of training. I've been teaching for several years. I've done lecturing at the FHR School of Business as well. And a lot of my time is spent in front of an audience. Post-COVID, it's now in front of a computer, but that's fine. It's always nice to be in front of an audience. And when I'm not being an entrepreneur or a lecturer or a teacher or a trainer, I am watching reruns of Moana or Frozen with my 2 little ones. So that's been going on all year as well. So I just want to say hello to everyone. That's just a short introduction about me. And then, of course, in a bit, I'll talk to you about what I will be doing at the social media conference. Thank you very much, Sheetal. Jay. Please call me by my nickname. Jay is the Visa Patat Austin. Hi, everybody. I'm Jay. After my first company was acquired, I started building a video production company, which is how I eventually met Jeanluc. And we grew that to 14 or 15 people with shoots all over the world. And just recently, I transitioned out of that company into providing marketing guidance for different organizations here in the US that work on keeping people out of prison and getting people out of prison. So difficult issues. And I was in Suriname for the last conference last year. I fell in love with it. I even got this tattoo down there. And as I talk, there's something missing. Hold on a second. It's the Borgu, isn't it? Hold on. I thought I had a place, but okay. I think we can proceed. So actually, you got a little part of Suriname there with you. It's not with me anymore. That's the sad part. But yeah. We need to send a new one for him. Yeah, we need to send Jay a new part of Suriname. So, Raoul, did you have some questions you had for Jay and Sheetal, or do you want to go straight into what they're going to be doing at social media conference? Yeah, I would like to know because Jay had a great session last year. The audience was really into it. A different way of looking at creating movies also. And it was a hands-on approach, which I think a lot of people liked because they could see the results right away. So I'm really curious what you're going to talk about this year. This year is going to be a little bit different. Last year, like you said, Raoul, was very much about how to create videos and tell stories in a really engaging way. And I had one of my business partners down with me, one of my videographers named Josh, and he really carried it because he's the artist. I just sat back and let him have the stage and tried to be funny. I'm not sure how that worked, but I think you were. It worked. Your session was very popular. Okay, so this year, you know, I actually, in a weird way, I was inspired by what was happening around the world, the pandemic. And here in the US, where I'm at, I'm involved in the fight against the pandemic, trying to get poor people tested and bring them affordable testing. And so when I was invited back to this conference, I started to think about the war of ideas that was taking place all over the world. And if any of you have been watching what's been going on in the US,
with the war of ideas. It's been a shit show. And I was fascinated by how polarizing something like this can be. And that inspired this talk. So what I'm going to be talking about is how to make ideas spreadable and contagious. So when you say contagious, oh, no, go ahead, Raoul. No, go on, Ruth, go on. No, I wanted to ask, when you say contagious, what can people actually expect? Will you be teaching them how because there has to be a link with their business eventually. So will you also be teaching them how they can create ideas that will ultimately help them increase brand awareness, increase sales, or will it focus on a specific part of marketing? Yeah, so it will be about how to increase sales by spreading ideas. So I'll cover the anatomy of an idea that spreads. I'll talk about how to give that to an audience that will spread it to you. And then in the end, we'll talk about the actual creative portion of it. Okay. Is it excited. Very difficult in a polarized world to do this because people are getting extremer and extremer? So how do you find a way to reach both extreme parties with a single idea? That's a great question. So it depends on what sort of idea you're spreading. And one of the core concepts of what I'm going to talk about is that no matter how boring or exciting your product is or your service is, you're not actually selling that product or service. You're not even selling the pain that it will help cure. I think what we're really selling is an idea around what happens to me if I accept that product. How does my status change? Is it elevated or stabilized by accepting this service? And so you asked about how do I pick audiences in a polarized world. I think it's my belief that most of us need to go towards the smallest possible audience that will fall completely in love with whatever idea you're selling. And that's who we go to first. So that the ideas that we spread are going to be different depending on who that idea is for. Oh, great approach. Yeah. Okay, I'm definitely excited for your session, Jay. I can't miss that. I need to free up some time so I can attend. But I think it's time to listen to Sheetal now because she's been listening, she's been nodding and agreeing a lot with Jay. But I've kind of been fangirling because emotional intelligence, what is that? And how is there a link with marketing? Well, you'd be surprised. There's a huge link. And based on what Jay says, when he's talking about ideas, the reason I'm nodding is because I recognize this. And a lot of this has to do with emotional intelligence. So basically, emotional intelligence is recognizing, understanding, and managing your emotions, and recognizing, understanding, and managing the emotions of others. Now, if you put that in a marketing perspective, and if you don't understand your product, you don't know what you're selling, you can't sell it. So if you take an emotional intelligence twist to it, it's kind of like, imagine you go to a store and you're trying to buy a computer and you're asking the salesperson all these features. But you know for a fact that when they are talking to you, they know nothing about it. But they're trying so hard to sell it to you. Yeah. And you know, I have to give them credit for trying, but you can tell they know nothing. You can't sell something unless you know something about it. And emotional intelligence has to do with human perspective, with human emotions. If you know yourself, you can market yourself better. You can connect with others better. You can listen to others. You know where people are coming from. And Jay just spoke about ideas. People are able to connect with those ideas based on how he is going to relay those ideas. People can't connect with him unless they don't find some emotional connection. And if you see the best advertisements today, no one's selling their product. They're selling emotions. I mean, if you look at Coca-Cola, McDonald's, things like that, you'll see families, you'll see people happy, you'll see people, you know, like overjoyed and having a good time. No one's talking about the product. So unless you understand emotional intelligence,
you won't understand the connection with marketing. So when I go over this session, I'm really excited because I've been teaching emotional intelligence for so many years. So the company that I founded is Libra Training, Coaching, and Consulting. We've had this for like 9 years. We've had 9 years of transformations. And just this year, we started our digital platform. Thanks to COVID, I would say thanks to it, because we'd never be online if it weren't for this. And now we've been taking our courses online. We've had clients coming to us to do live sessions and things like that. And it also took a lot of emotional intelligence to make that switch. So it's really important that people first understand the concept, then they can make that connection with marketing. It's kind of strange that in many business-like environments, we don't value the emotional intelligence of our employees, for instance, also, and we don't reward them for that. We only look at the results, and I think that is a really wrong approach. So I'm glad you're going to talk about this, even with my children at school, they get rewarded for the things that I think which are totally not important, and the things that are important, they're not rewarded for that. I mean, results are good, rewards are good, but I think we have to change our perspective of how we start to look at things. And it starts with self-awareness, how you look at you, how you recognize your emotions, how you regulate them, how you're able to motivate yourself. Because if you can't start with you, you're not able to do that with others. And if people can't find that connection with you, they're not going to buy from you either. I mean, I would never sell to a client unless I've met my client. We've had clients who would keep coming to us and say, well, just send us the invoice or just send us the pricing and tell us what it costs, and then we'll let you know. And I said, no, we don't do that. We used to do that when we first started out, because we were like, we were still new. We wanted to be out there. No one knew who we were. And then as time went on, I said, no, I'm going to stop doing this. I have no problem saying no to a client who says, I just want your price. No, you don't want my price. You need to know who you're dealing with. You need to know if I'm a right fit for you, not the other way around. And I also want to know who you are. What are your pain points? How can I serve you? And how can I serve you at the highest level? And not just like cover a few things, but really make you feel as if you got value for your money and you get the results that you need. So for us, that's a huge thing. Anytime someone tells us, oh, we're just looking for 3 quotations and just send us, you're just one of them, I'll say, all right, well, sorry, we need to meet first. I need to know who you are, because there's only so much you can learn from LinkedIn and Facebook and from their profiles. And that's important before you meet them. But unless you make that face-to-face connection, or now on Zoom, I'm not selling to you, because I know the impact we make with emotional intelligence. And it's so important that we make that connection first. And if you don't make a connection with me, or you don't feel connected to me as a coach, as a trainer, then I shouldn't be selling to you, or I shouldn't be training to you, because that's going to pile on. You're always going to find something wrong with me. That's how this works. It's very interesting. But Sheetal, I'm curious, when you look at marketing in Suriname, would you say that we're using emotional intelligence enough in marketing, or we're hardly using it at all? I think a lot of people are focused, especially in the last couple of years, they're focused a lot on their reach online and how they're influencing others and how many likes they have and stuff. I kid you not, we only started paying attention to social media the past year. I mean, we always had our social media accounts, and we were on LinkedIn, in fact, LinkedIn is only recent. We were on Facebook for years, but we didn't put a lot of emphasis and focus on that, because most of our clients came from word of mouth. It's like they said, oh, we heard about you from this client and that client, and we heard what you did for them, and they felt. So what sold was the emotions that other people were feeling, and they said, I want to feel like that too. Yeah. And when people say, I want to feel like that too, they don't care if you're online or offline or things like that, or how many likes you have or how many followers you have. They want to know if you can make them feel that way as well. And that's what went on for us for so many years. That's how we got most of our clients. And sometimes, I tell my husband's I'm kind of a little ashamed to say this, that we didn't do much work online
we've been doing this past year now. We've really been like, working on the stories, and we've been working on our posts. I've been working on my own page and things like that, because we're like, all right, we need to make our presence. But I know that I didn't get most of my clients through that. I got most of my clients because I picked up the phone, or I said, I'm coming to your office. Let's have a chat. Let's talk. Let me know you. Let's find out what you need. And then we'll take it from there. And then you'll get my pricing. And then you can decide what you want to do. I don't have a problem giving the pricing. I just want you to know who you are going to be dealing with. Because if I'm going to be sharing knowledge with you, you should want receive that knowledge from me. And I think that relationships work. You can't you can't be with someone who doesn't want to be with you. It's just that's just how things are. So I'll be sharing a lot more during the session, but yeah, I'm very excited about this topic because I've been teaching about this for so many years, and I know it works. And yes, people in Suriname need to start paying attention to this and recognize that it's getting it's listening to your client, it's making those connections, it's really understanding them that will help you build a relationship with them for long term. This is not a short term thing. You want them to keep coming back to you and say, all right, we got the training from you, we're sticking, we're not going anywhere else. And I love it when our clients keep coming back for more. So we know that we're doing something that's working, and I think that has a lot to do with emotional intelligence. Well, Sheetal, when I'm listening to you right now, I'm already sold. I could be signing up for whatever sessions next. So you've got me. When I see Jay nodding, and Jay's like, yes, I agree. Preach, Sheetal. So let's go back to Jay. Jay, what will the key takeaways be for your session? What I want people to be Austin, then. Sorry about that. Dad. See, I'm trying to make the idea catch on. I also hope that they send me a little bit of maybe a free meal or something next time I'm down there. Look, it's really difficult sometimes to figure out how to be a good marketer, because the definition of a good marketer, it seems to be moving a lot. You move a lot. And I think a lot of times people will get overwhelmed by the platforms. Yeah, I agree. And understand the psychology of what makes word spread. And so I really hope that when people finish my session, I hope they leave with a better idea of the overall psychology of how things spread despite the platform, despite the technology. Okay. So I hope you guys that are watching have heard what the takeaways will be of Jay's session. And if you weren't excited by just reading the description on the website, surely you're excited now. Sheetal, maybe you could tell us about the main takeaways of your session next week. So the main takeaway, I'll start out with talking about emotional intelligence and what it is so that people understand, because I still feel that not everyone gets what it is, because emotional intelligence has so many different frameworks, and I'm just going to cover 4. And then I'll make that connection to marketing and branding and things like that, and how you can use that towards marketing your products, your services, how you connect with your clients and things like that. Okay. To keep it simple. So, I mean, backstage, but did you hear any of that? Because I'm not sure how the backstage of StreamYard works. Well, I'm gonna say that we're going into Sheetal's time. So before Sheetal leaves, I quickly want to show the program of Friday, the Friday program, and because yes, there is a lot that we talked about already. It's not fully content marketing. It's not just content marketing, but I quickly want to talk a little bit about Friday's program, because you already heard that Sheetal's session is much more than just only a progressive track. Progressive track meaning it's something that we know about, but we don't pay enough attention to. And also, it's not just about content marketing, because it entails basically your whole business is built around it. So I quickly want to talk about what Friday will be about. Friday, we start off with Madhu Matura. She's from the Netherlands. She will talk about how to adapt your content to changing customer behaviors, because that's something we also need. In some cases, you think like you know your customer, and then all of a sudden their behavior changes. They are interested in different things. And then you have to adapt your content. So that's something that she will talk about. And then we'll have the corporate track with Mike Alton.
quickly discussed him a little bit last week, but Mike Alton is the brand evangelist for Agora Pearls, and Agora Pearls is also sponsoring our conference, which is really cool. Agora Pearls is a really nice social media management tool, and they will be giving away a special prize during the conference, so make sure to check that out. But he will be talking about getting the ultimate ambassador program to build brand visibility. So this is a lot about influencer marketing, but he will also talk about influencer marketing from more a brand and an ambassadors program instead of just somebody that has a big following. So how do you actually engage with influencers and ambassadors online as a company? So that will be a very interesting track. And then that will be followed up by Sheetal's track on the importance of emotional intelligence in marketing, which we briefly discussed, and hopefully everybody is excited as we are, because Sheetal, we are really excited about your session right now. So, and we I'm have excited. and we have to wait until Friday. So that's even the worst part. It's the last day of the conference, so we have to keep our excitement for that. And then after the networking lunch will be a personal development session with Helio Puli, and Helio will be talking about the story behind what you see. There are a lot of billboards in Suriname that have been shot, the photos for the billboards that have been shot by Helio. There are a lot of Facebook posts that you see on Facebook or on social media, on Instagram, that you don't know that Helio is actually the photographer who took those shots. So he will be telling that story from a personal side as well. And then another international speaker, Marissa Kelly, she's from San Diego, and she's actually one of the people that helps people out with StreamYard, the program that we are currently using. People that use this program can contact her to get help, to learn more about the program, and she will be talking about going live. And then, of course, there's an afternoon. It's the closing keynote of the conference, and we're not going to tell people yet. They're going to have to wait at least one more day to find out who the closing keynote for the conference is. Sorry, Jay. Yeah, and we're going to actually give away one of his best-selling books. So the closing keynote for this conference is a best-selling author, an international speaker. He's one of the most renowned social media marketing speakers in the world. And we actually ordered his book. So we're going to give some of his books away during the conference. And for the person who can guess actually who it is, we're also going to post that online. And the person who can guess who it is wins one of his books. So that's what I want to say. There will also be a closing off event, and that will be with Pres Yuriantje as MC. And for now, that's all I'm going to give away from now for the Friday side. And then, of course, I want to give Sheetal the opportunity to say goodbye, but also to have the last word when it comes to convincing why people should actually join the conference. So feel free, Sheetal, to give a short last message before you head out. So before I go, if I haven't convinced you already, come. They're amazing speakers. This is my first time, so I was actually very happy with the invite. And I've seen the speakers that you've chosen. There are some great speakers for this conference. I don't think anyone should miss this. And please be there. I hope you come. I'm going to be teaching you something amazing. I know Jay is going to be teaching you something amazing. He's been here before. And I will see you all at the conference. Thank you so much, Sheetal. Thanks for joining us. And of course, Jay, we're also going to share your day, which is the Wednesday. And that's also a very, very heavy program. So here we go. This is Wednesday. Am I sharing the right one? Let's quickly see. Yes, it's the Wednesday. And on Wednesday, which is the day that Jay is speaking, we're going to start off with Jennifer Radko, who was a keynote speaker I think 2 years ago, and she wants to demystify Twitter. I know a lot of people in Suriname are a little bit like, Twitter, why is Twitter so important? And during that session, Jennifer will explain like how Twitter can actually be used for businesses, how you can actually get things done on Twitter, and why Twitter is actually a very useful social media platform. And that will be a really interesting session as well. And then the next session will be a corporate track by Philippe Del Sol. Maybe you can tell a little bit, Ruth, about Philippe, what he actually does and what he will be talking about. So Philippe Del Sol is the CEO of a company called AdMetrics.
And recently, they also started with Brandy Social. And what they do is that they create social media reports based on the data of multiple platforms. And you can basically compare your brand to other brands, see what kind of posts they're placing on their socials, what are they paying for, and what's the difference between the people that you reach and who you reach and they reach. So basically, it's a great way to compare to the brands that you're competing with, and it's a great way to get insight on what you're doing right, what your competitors are doing, and how you can learn from them. And during his presentation, he'll zoom in on how COVID-19 has impacted the advertising industry, and based on all the statistics he has, I'm pretty sure that his session is going to give a lot of insight on the changes that have taken place in the past year and what we can be focusing on for the next years to come. Oh, nice. Okay. And then, of course, he will be followed up by the Patat, and Jay Austin will tell us about how we can create infectious ideas. The personal development track, I didn't translate that one. Buwest Online, Fishan Puran, and Tariq Sadiq will be talking with us about what is important to know when we actually go online. So that will be a very interesting track as well. And then the future track, Shifa Gurdayal and Deepak Chandani we'll be talking about business during COVID. So we'll get a little bit of business case insight in the developments of Asurya and Nanchi, and of course, how do we do business in times of COVID. So that will be very interesting as well. And then the afternoon keynote, that will be done by Rashley Stewart. Actually, Rashley Stewart will be interviewed. And I'm quickly going to get Raoul back into the call for this one so he can explain a little bit about what that session will be about. Raoul, are you muted? I think Raoul is muted. Yeah, yes. He's muted. I'm sorry. No, Rashley Stewart is actually the manager and also producer and husband of Nienke Plas. Nienke Plas is quite a celebrity in Holland. She has won several awards and she got famous through social media and the movies that they were making. She's like a comedian there. And he manages everything. So he can give really great insights on how to manage influencers, but also all the business surrounding that, and how you go from nothing to a success almost overnight. So I think that would be very interesting, and he can give great feedback. He also has a Surinamese background, so that's great to see our Surinamese people in the world doing good. So okay. I'm happy. I'm happy that he can join. Okay, very nice. And then last but not least, the day will be closed off with a creator session by Fewi. Fewi is, of course, one of the most popular YouTubers in Suriname, and he will give a behind-the-scenes look at how he makes his comedy. So that will be a very, very heavy social media related day. And I've seen some comments, so I want to tell Tefan, no, it's not gonna be Gary Vee. We're not getting Gary Vee for the social media conference, but it's a good guess. It's somebody that I think highly of, and I think there's also somebody waiting in the call route. So I'm actually going to jump out again, and we're going to introduce a new speaker into the call who has been waiting patiently. So welcome, Erika. Hi. Good evening, everyone. Hi, Erika. How are you doing? I'm doing good. Very happy to be here. Hi, Raoul. We're happy to have you. So, Erika, I'm actually gonna ask you to introduce yourself to everybody so everyone knows who you are. Erik van Der Mark will also be a part of the social media conference this year, and I think that people would love to hear a little bit more about you. Yes, thank you. Well, I'm Erika van Der Mark. I was born and raised in St. Martin, and I moved to Holland and I studied there, and I met the dad of my kids, and I'm in Suriname for the last 13 years. And I'm so grateful to be part of this social media conference. My topic is about Truthversation. I spoke to Ruth earlier today where she said, I think people would like to know what Truthversation is. And I was like, yes, I should explain it because it's a word that I created myself.
And this word was in the making for like about 5 years. 2015, I was going through an emotional turmoil, which led to a divorce. And when I kind of introspected about, what is it? Because I know what I was feeling and I couldn't really explain myself. And then I realized that a lot of what I was saying wasn't really the truth about what I was feeling. And then I started on my spiritual journey. And on my spiritual journey, I did so much of different things where I kind of understood that a lot of what we say and do today is not really to the depths of who we are. Sometimes we see different things and we experience different things, and that kind of puts us in a position where fear can take over. So having a truthversation is actually about articulating your truth in such a way that you can manifest positivity in your life. Because as a spiritual being, I really do believe that everything is aligned with each other. Our thoughts, our words, everything carries energy. So if we are busy saying things or thinking things that are dysfunctional to our growth, then it's not going to be really the life we're going to be manifesting for ourselves. So when we learn to speak exactly what we feel and what we want and what we know to be our truth, we put people in the position to respect us and accept us, and things begin to flow smoothly. Now, for the social media conference, I see social media as just an extension of yourself. So it doesn't matter what you're doing. If you're having your own business or you're working for a company or you want to expose yourself out there, who is that self that you want to expose? So during my session, I'm going to give a few tips as to, what it means to really know yourself and who is that self that you want to project on social media. And how do you have the truthversation with yourself so that you can then in turn have truthversations with others, where you have deep conversations and that you can manifest good things for yourself, for your business, and so. Okay. Well, that's very interesting. So, Erika, you've been, you said that you've been busy with the name for the past 5 years, but is it something that you've recently started implementing, or was it way before those 5 years and you realized, what I've been doing is actually a truthversation? So how has that been for you? No, I haven't been doing it for before the 5 years. It actually started when I couldn't really articulate the things that I was really feeling back then. And like I said, I had a spiritual journey, an awakening. I felt a calling to study certain things. So I did pranic healing. And there's where I understood what energy really was, and that we have an aura and what it really means, the energies that we carry. And along the years, I studied past life therapy. I did a 10-day silent retreat where I had to stay in silence for 10 days and get the opportunity to observe the thoughts, the things that come up, the feelings that come up. Just before I came on, Sheetal was explaining about emotional intelligence. A lot of this comes also within the truthversation, because when you can understand what you feel and know the message that your emotions are giving you, because these are important things that we don't learn in school. When I started to understand what it really meant, I started to articulate differently. I started to speak differently. And as I spoke my truth, a lot felt differently. And over the years, it started to really take shape and take form. So I studied life coaching soon after that, specialized in spiritual coaching. And after I did NLP, the neuro-linguistic programming, I realized that the link between what we think, what we feel, what we say, all holds energy, as well as what we allow ourselves to be exposed to. So truthversation is really a method. It's a lot more that's been developing. It's just not a word, and it's just not having conversations. It's about really first understanding who you are and what you really want to achieve in life, so that you can go get it. You can grow and evolve and just, I think it's great that you create your own words to explain what you do, because I find it very difficult sometimes indeed to
exchange what you're feeling or what you're saying. Yes. In a way that the person understands it, and maybe creating a word could help with that. Yeah. To be honest, you did a 10-day retreat, but not speaking. Yeah. I think that It was. one time I went parasailing for 15 minutes, and I think I got crazy because I couldn't speak to anyone for 15 minutes. I couldn't do anything. Wait, you didn't speak To for do it 10 for days? 10 days. Wow. You didn't speak for 10 days? Yes, I didn't speak. I was allowed to speak for about 10 minutes with my monic spiritual teacher. And my monk, the monk, he's a monk. And he really was very strict. I was just allowed to say what I was feeling, what I was going through. And that was it. I just had to listen and then practice mindfulness. So it was, I always say it was a paradox. It was the most craziest experience that I've ever had, and at the same time the most liberating, because when you only can eat, sleep, and drink and be by yourself, who is that self that you're really with actually? And if you can't be with yourself, then you're going to always look for influences outside of you to fulfill you in some way or the next. And we should actually really learn to just be with ourselves and be happy from that inner place. So, yes, it was a paradox, good and bad, and very scary experience, to be honest. So I can be quiet for 10 minutes, but I just decided to jump back into the call. I do want to show the program, so we're going to show the program. Before we show the program, Jay will quickly jump in to say goodbye to you all as he is heading off. So Jay, if you quickly want to say something to the audience, feel free to do right now. I love you all, and I can't wait to be in the same room with you again. But for now, I'll see you at the conference. Awesome. Hi, Jay. Thank you very much. We'll go straight to the program, and the program for Erika's Day, because that's also something that people want to know today. Okay, so Erika is speaking on Tuesday. So let's quickly have a look on the Tuesday program and what the Tuesday program looks like. We'll open the Tuesday program with the opening keynote will be with Pauline Yoshin, who also spoke at our conference previously, and it will be a Q&A basically with Filling Pieces. We are free to ask questions, and everybody in the audience is free to ask questions. Filling Pieces is, of course, a very, very big a clothing brand in Europe, but also worldwide. It's a clothing brand that's actually being worn by NBA players, by the #1 Formula One driver in the world, and a lot of big athletes. Steph Curry wears Filling Pieces shoes. So it's a very, very popular brand, and it has a little bit of a Surinamese flavor to it because the owners actually have Surinamese roots. So it will be really interesting also how they are doing during the times of COVID, how their online marketing works. And that's that's the opening keynote for Tuesday. That will be followed up by Deanne Welsh. Deanne Welsh is a writer, a self-published writer. Actually, she wrote and published her own books, and she will be talking about how to become an unstoppable writer. What do you have to do to actually write? As we in Suriname, we often have a hard time. We're more of an Nancy kind of culture where we kind of verbally and orally tell stories, and she will be talking about how we can actually write those stories. Then we have Issa Shaker. It's not the famous Issa Deka Shakasulu, shout out to him, but it's Issa Shaker, which is an international speaker as well, that will be speaking about viral videos, and he will be basically talking about how you can actually create videos that go viral. Then we have the networking lunch, and then we've just discussed the personal development session of Erika, which we'll be talking about. Let's have a truth conversation over social media. So something we're definitely looking forward to. Thanks for sharing a little bit of insight, Erika, behind the story behind Truth Conversation. And following your session, we'll have Moreno Jackson and Tersawong Sisan, who will be talking about how you use social media for social good. So that will be a very interesting track, as well, as we see that in social media is constantly evolving, but it's also important to use social media for good
for social good. So they will be talking about that. And then the afternoon keynote will be done by Cher Jones. And Cher Jones is a very, very great. We actually wanted her as a corporate speaker, but we decided she was, of course, would be also a great leap from going from online marketing to social media, which is the next day. And Cher Jones is very well known for actually getting corporate businesses and also the different people that work within corporate businesses, getting them on online as well. As you may know, if you're staff in a corporate business, it's very important to be on LinkedIn, and she will explain why it's so important as corporate companies, as staff of corporate companies, to be involved in social media of the company as well. And it doesn't necessarily have to mean that you have, as a staff member, have to be involved in the social media marketing of the company, but it's very important that you know what your role is when it comes to social media. And she will explain how that works and how corporate organizations can better facilitate the people working at their company as well to be how do you call it, a billboard for that company as well, or to be the face of that company as well. And then last but not least, on the session of Tuesday, we have the creator's track with Sheetal Sujan, and he will be talking about a very interesting topic, which is the stress that comes with being a content creator. A lot of people think that content creation is very easy, but a lot of people don't know the behind the scenes, how many YouTubers have stopped creating content because of the stress that came with creating content, the constant kind of pressure, peer pressure or pressure from your fans to create certain content that you don't actually love to create. And he will be talking about that kind of stress as well. So these are all very interesting sessions. This will allow me to introduce another creator actually. So I'm gonna quickly add the creator to the call right now, and he's fully ready, fully prepared. So welcome, Shaquille Marcus. Shaq said he'd be speaking Dutch to us today. Okay, so we'll change the language. Erika, is there shortly something you want to say to the audience? Feel free to unmute yourself and quickly do a shout out to the audience as well. Yes, thank you so much. So I want to tell everyone thank you, and please join us. I'm really looking forward to talking to you about what Truthversation really is and how to really manifest a great extension of yourself on social media, the do's, the don'ts, and how to pay attention, listen good, and communicate good so that you can, get things done exactly the way you want to. So see you guys. Can't wait to invite you to the session. Thank you, Erika. Thank you, Erika. Thank you, Erika. Thank you, Erika. Yes. Check. So, we gaan voor de mensen die nog kijken, we gaan over naar... Goedenavond. Naar Nederlands. Hallo. Jeanluc.sr zich meer op zijn gemak. Het is een .sr van Suriname. Dus misschien kan je de mensen vertellen wat staat er op je shirt. Laten we daarmee beginnen, want dat is ook iets heel Surinaams. Ja, wat er op mijn shirt staat, ALML, dat staat voor Alibi Muslibi. En ja, voor de mensen die geen Surinaams verstaan, betekent dat eigenlijk je moet het leven gewoon leven. Je weet toch? Dat eigenlijk gewoon. Geen stress, je moet gewoon zijn in die motion en gewoon leven. Je weet toch? Er is nu veel druk, veel COVID-stress, maar we moeten uiteindelijk gewoon het leven leven en niet te veel gaan stressen. Ik denk dat daar heel veel mensen van kunnen leren. Van die levensles. Rut, van mij ben je op mute? Nu kunnen jullie me horen. Nee, ik zie dat Shaq zijn haar helemaal al heeft gedaan. Is dat ook voor volgende week, Shaq? Of gewoon voor deze week? Ja, nu hoor ik je. Hoor je me? Hoor je me goed? Ja, nu hoor ik je wel. Prima. Oké, nee, ik zie dat je haar om en al hebt gedaan. En ik vroeg me af, is het voor de conference of is het gewoon voor deze week?
En dan mogen we volgende week een andere look verwachten en zo. Ja, kijk, met check weet je het nooit zeker. Hè. Ik kan nu zeggen dat dit is voor de conference, maar stel dat ik gewoon voor de conference met gekleurd haar kom. Zoals ik vorig jaar ook al heb gedaan op de conference. Want toen kwam ik ook al met gekleurd haar. Was Dus het het blauw, kan voor hè? alles zijn. Je weet toch, met check weet je het nooit. Het kan gevlochten zijn, het kan los, het kan in een bolletje. Het kan in 2 bolletjes. Dus ja, man. Dus check we kijken dan volgende week. Yes, precies. Dat was op de Maar eerste check. dag. En op de tweede dag was het zwart-grijs. Oh ja, echt 2 kleuren. Maar Shaquille of Shaq.sr dan. Jij gaat iets heel spannends doen tijdens de conference. So, je bent Vertel. heel erg bekend Suriname voor de jingles die allemaal het Anything goes, verschillende man. bedrijven. Niet alleen jingles, sowieso niet. Maar onder andere voor de jingles die je voor verschillende bedrijven hebt gecreëerd. Als je de radio aanmaakt, dan hoor je zeker 1 of 2 keer een jingle van jou. En tijdens de conference ga je iets daarmee doen. Kan je de mensen misschien wat meer daarover vertellen? 1 of 2 keer een jingle van jou. En tijdens de conference ga je iets daarmee doen. Kan je de mensen misschien wat meer daarover vertellen? Ja, mijn sessie heet How to Create a Jingle. En eigenlijk sowieso een catchy jingle, een good jingle. Ik ga natuurlijk sowieso een beetje vertellen en de mensen meenemen in de stappen van, zeg maar, die ik onderneem om tot stand te komen tot een goede jingle. Dat is sowieso punt 1. Maar om sowieso een extra flavor te geven aan de conference en aan mijn sessie, is het sowieso de bedoeling ook om on the spot een jingle te maken. Dus ik ga niet alleen uitleggen en theorie geven, maar we gaan het ook in de praktijk laten zien. En ga je echt on the spot een jingle creëren of ga je low-key een beetje al voorbereiden naar de conference toe? Ga je een beetje cheaten? Nog een keer, wat zeg je? Ga je echt on the spot, like echt op dat moment, een jingle creëren of ga je een beetje cheaten en die dag ervoor al een paar kernwoorden schrijven? Ga je echt on the spot, like echt op dat moment, een jingle creëren of ga je een beetje cheaten en die dag ervoor al een... Nee. On the spot. As we speak right now. Ik weet ook niet, zeg maar, as we speak at the moment. Is er wel al zeg maar, afgesproken met welk bedrijf we samen gaan werken, zeg maar, om de jingle te maken. Maar ik heb zelf nog niet de info gehad van voor welk product. Dus ik kan me ook niet voorbereiden. Dus de mensen gaan wel echt, zeg maar, de praktische kant gaan ze wel echt zien hoe ik een jingle maak. Over de theorie, daar heb ik me natuurlijk wel op voorbereid. En dat is sowieso wat ik weet. Dus dat is geen probleem om het uit te leggen in de theorie. Daarop ga ik me sowieso voorbereiden, zodat ik goede informatie kan overdragen aan het publiek en de kijkers. Maar het praktische vind ik sowieso ook leuk, dat ze ook het spontane zien. Van oké, zo brainstormt hij. En dat ze dat alles ook gewoon on camera kunnen zien. Van oké, zo komt echt een jingle tot stand wanneer Shaq in de studio is. En een beetje echt met de uitleg van oké, zo werkt het en dit. Hij heeft net dit gezegd en kijk, hij past het toe en bla bla bla. En vanaf startpunt, vanaf het brainstormen tot het eindproduct, zeg maar. Very nice. Super. Kan niet wachten. Misschien gaat Raoul daarna ook een jingle voor Adept. Ik ken mijn talenten, maar dat is niet een talent van mij. Nee. Shaq, behalve dat, ja, precies. Komt sowieso goed. Want het werkt niet. Behalve dat je de mensen on the spot gaat wijzen hoe je een jingle creëert. Wanneer je luistert naar jingles die in general worden gecreëerd in Suriname, wat is jouw
mening daarover? Merk dat we de goede richting opgaan? Of blijven we nog steeds te veel in onze comfortzone om de typische dingen te creëren, omdat we weten dat dat misschien kan werken? Het is 50-50. Het is half-half. Omdat je bepaalde dingen hebt waarbij je weet van oké, dit werkt standaard wel voor Suriname, om het maar zo te zeggen. Maar aan de andere kant wil je wel het niveau veel hoger brengen. Om te zeggen van, we moeten ook een beetje afstappen van die comfortzone. We moeten ook, zeg maar, veel dieper gaan en kijken naar de nieuwe strategieën die werken. Dus dat zijn ook dingen die ik toepas in mijn jingles en ook wat ik de mensen wil bijbrengen. En ook om te wijzen van, het kan ook anders. Ik denk dat wij als creators ook, zeg maar, de verantwoordelijkheid hebben om steeds het niveau te verhogen. En wel ervoor te zorgen dat we meegaan met de tijd en niet werken van oké, ja, maar dit werkt, dus ik ga dit blijven doen. Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Raoul, had je zelf misschien nog wat vragen over Shaq? Ik ben gewoon heel nieuwsgierig, want dit is echt iets wat ik totaal niet beheers. Creatief zijn. Dus ik ben heel benieuwd hoe creatieve mensen daarmee omgaan. Dus ik kan niet wachten op die sessie. Ik ben heel benieuwd hoe creatieve mensen daarmee omgaan. Oké. Ik kan niet wachten op die sessie. En ik ben terug, want ik mag weer het programma gaan. Ja, kijk, het leuke van deze sessie is een aantal van de bedrijven die hoogstwaarschijnlijk, zeg maar, ook sponsoren zijn van de social media conference. En ook een paar van de bedrijven voor wie ik jingles heb mogen maken. En natuurlijk is het allemaal leuk soms als je iemand in dienst neemt. Van, hey, kan je een jingle voor me maken? En uiteindelijk na een dag of 2 dagen of whatever, stuur ik een draft alvast op. Of misschien zelfs die volledige jingle. En dan zeggen ze van, hey, het is zo mooi. Maar hun hebben natuurlijk ook helemaal geen idee wat er achter de schermen gebeurt. Of hoe ik het maak. Dus het is natuurlijk ook, los van het feit dat het leuk is voor het publiek, ook voor die bedrijven leuk. Van, hey, al die tijd komt het zo tot stand. Maar ook voor het publiek, want het is allemaal leuk wanneer je iets hoort op de radio en dan denk je van, hé, het is allemaal zo catchy en hoe pakt hij me elke keer weer om mee te zingen? En het is dan wel leuk om te zien en misschien dan ook hoe ik het ga uitleggen. Hoe ik dan werk aan die formule van, oké, dit is die zin die, zeg maar, die jingle gaat maken. Of dit is het stukje wat ze echt gaan, zeg maar, onthouden. Of dit is echt hoe ik die informatie in een leuke manier kan overbrengen. Want het is, zeg maar, een hele formule waarbij je dat ding wel zo pakkend mogelijk moet maken. Het moet een meezingertje zijn, maar je moet nog steeds die informatie overbrengen. En dan nog ook, zeg maar, de imago van het bedrijf of het product kunnen uitstralen. Dus het is niet zo'n zware, het is niet zo'n makkelijke job, maar met die nodige, zeg maar, ja, kennis en de ervaring die ik al een beetje heb, dan lukt het wel. Oké, nice. Hey, we hebben eigenlijk dus nog 1 dag nog niet geshared. Dus die dag gaan we nu even sharen. Eigenlijk wilde ik Raoul vragen. Alleen ik weet niet of het scherm groot genoeg is dat hij het goed gaat kunnen lezen. Om toch even de e-commerce dag te introduceren. Raoul, kan je het lezen of moet ik toch even erbij ondersteunen? Ik ben wel wat ouder, maar ik kan nog steeds lezen. Oké, maar bij mij komt hij heel klein. Dus om het programma te delen. Ja, dus ik ben heel trots op de donderdag en natuurlijk op de hele conferentie met het programma. We hebben echt geweldige sprekers over de hele wereld, maar ook heel veel Surinamers die hun kennis gaan delen. En ook op de donderdag, we beginnen eigenlijk met de keynote van Semi Mohamed. Hij werkt bij Skiplino. Skiplino is een bedrijf in Bahrein die eigenlijk een applicatie heeft ontwikkeld die wachtrijen kan voorkomen. Dus we werken met virtuele wachtrijen, waardoor je dus eigenlijk niet meer in de lijn hoeft te staan. En vooral nu met de COVID-situatie is dat natuurlijk een ideale oplossing. Het is helaas nog niet in Suriname geïmplementeerd, maar misschien na zijn sessie zal dat wel gebeuren. Omdat ik denk dat het voor Suriname heel interessant kan zijn om dat te implementeren. Daarna hebben we Anfit Ramlakan van Datazuur. En die gaat
ook zijn visie geven over e-commerce. Hij is de directeur van Datasuur en die zijn verantwoordelijk voor het hosten van een heleboel applicaties in Suriname. En hij speelt eigenlijk een hele belangrijke rol in Suriname daarin. Daarna hebben we Jean-Paul van Ewijk. Die gaat het echt hebben over customer service, maar niet in de manier hoe wij dat kennen. Dus hij gaat hele andere manieren belichten van hoe je customer service kan toepassen. En niet op de manier hoe wij het hier in Suriname gewend zijn. Dus ik denk dat het voor heel veel bedrijven, online of niet online, een hele interessante sessie is. Omdat customer service ook vooral voor e-commerce een van de belangrijkste onderdelen zijn. Om in ieder geval je klanten weer terug te laten komen. Daarna hebben we Simon Noorjan. Hij is de eigenaar van BitDynamics. Een bedrijf dat ook websites ontwikkelt en e-commerce oplossingen. En hij gaat eigenlijk uitleggen dat een webshop zichzelf niet verkoopt. En wat bedoelt hij daar in principe mee? Veel mensen denken van, ik zet mijn website op en ik ga dat automatisch verkopen. Maar geloof me, als je gewoon een website opzet, dan gooi je eigenlijk wat geld weg. Maar zolang je er niet serieus mee omgaat en alles analyseert, is het eigenlijk verliezen van je geld. En daar gaat hij wat nadruk op leggen. Daarna hebben we Chanelle Wong. Onder andere, zij is de eigenaar van Overdosed. Ik zelf ben een klant daarvan en mijn kinderen zijn gek op haar koekjes. En we zijn nog bezig om daar nog iemand bij te kunnen vinden. En zij gaat praten over hoe kleine bedrijven, dus startende bedrijven, e-commerce inzetten en ook social media. Want met niet al te veel geld, vooral als je een startende onderneming bent, moet je inventief zijn om jouw producten aan de man te brengen. En zij is daar heel erg succesvol in op dit moment. Veel mensen praten erover. Ze heeft ook een heel goed product. Maar we zijn nog even bezig met de andere bedrijven ook om daarbij toe te komen. Zodat we dan een leuk panel kunnen hebben voor dat uur. En we eindigen eigenlijk met dus de keynote met Jonathan Wong San. En die gaat dus inderdaad praten over Google Ads en hoe je eigenlijk je marketing goals kan bereiken. Veel mensen denken inderdaad e-commerce site opzetten en dan komen mensen automatisch op mijn site. Maar zo werkt dat niet. En Jonathan is echt een Google Ads expert. En hij gaat vertellen hoe je dat tot stand kan brengen. En natuurlijk hebben we Shaquille. Die eindigt eigenlijk de dag met hoe je een jingle kan creëren. En ik ben echt benieuwd hoe we dat gaan doen. Want ik geloof het allemaal niet. Dus je moet me overtuigen, Shaquille. Nou, ik denk dat na die sessie die overtuiging wel er zal zijn. Absoluut, absoluut. Shaq, is dat 29? Klopt dat? Klopt dat 29 de 29 oktober is? Absoluut, absoluut. En 29 oktober gaat er ook iets anders live, hè? Van jou. Dus misschien is dat een leuke verrassing. Ja, toch? 29 oktober. Ja. Donderdag. Dus ik denk dat dat nog een kleine verrassing is. Ja? Ja, Dus precies. Ja, precies. We gaan helemaal relaxed zijn. Laten we het maar zo awesome. zeggen. Hey, ik denk dat we aan het einde zijn gekomen van de show. Ik denk dat het een hele mooie show is geweest. Rut, heb jij nog een afsluiting of iets waarvan je zegt van hey, hier wil ik nog kort even over iets mensen mee delen? Nou, Jeanluc, maar één ding hoor. We zijn een week voor de conference. Het is de laatste week. Het is de laatste week die je hebt om passes voor de conference te kopen. Ik zou zeggen, jullie hebben zo'n beetje officiële programma gezien. Als je nog vragen hebt, maak contact met ons via conference@socialmedia.sr. En natuurlijk, als je meer informatie wilt hebben over de sessies, over de sprekers, twijfel je als je echt aan alle dagen gaat kunnen deelnemen, heb je ondersteuning nodig over hoe je ervoor zou kunnen zorgen dat je toch een deel volgt en daarna een soort van planning maakt. Maak contact met ons. Wij zullen wel ervoor zorgen dat je de nodige assistentie krijgt. De organisatie is heel erg enthousiast. We hopen dat jullie dat ook zijn, dat jullie het volledige programma hebben gezien. En ja, we hopen jullie volgende week virtueel te zien. Maar Jeanluc, wat ik wel heb gemist, Yes. we hebben het niet gehad over het platform. Oké, dus ik wil net zeggen, ik wil eigenlijk zeggen van mensen, jullie kunnen naar www.socialmedia.sr voor meer informatie. Maar wat wil je? Wil je dat we toch stiekem een korte demo geven over het platform? Ja, hoor.
Ja, willen jullie dat toch echt doen? Nou, dan geven jullie mij stiekem wat werk. Ik moet daar even het een en ander open gaan gooien hier. Om nog even een korte demo te geven over het platform. Voor de mensen die het nog niet weten. Ik weet trouwens niet, mogen we het in de live show? Want ik had gedacht dat we volgende week, maar ja, dat is de uitzending voor de mensen die deelnemen. Dan gaan we helemaal door het platform heen. Maar als er toch mensen zijn die heel graag het platform willen zien waarop we de conference houden, dan zou ik dat ook even kort moeten laten zien. Dus jullie gaan nu een paar klikjes horen, want ik ga de demo voor het platform dan opengooien. En dan wil ik toch aan Shaq vragen, want Shaq, je hebt natuurlijk als deelnemer meegedaan een jaar. Toen ben je in een panel geweest, nu heb je een creator session. Misschien kan je toch kort mensen vertellen hoe jouw ervaring is geweest. En ook dat er is een seat te winnen via jouw Facebookpagina. Gratis voor dus all access seat. Dus kan je daar toch even kort ook over vertellen? Yes, precies. Ja, in 2018 werd ik geïnspireerd door een zeer bijzondere bekende dame in de samenleving. Dat is mevrouw Karin Revos. Die me heeft gezegd, hey, jij moet echt naar de social media conference gaan. En ik vond het echt vreemd. Ik zeg, waarom? Ze zegt, nee, ik zie wat je doet en jij moet echt gaan. Dus ik dacht, weet je wat, ik probeer het wel. Ik ben gaan checken wat het kost en zo. Ik zag eigenlijk zeg maar voor die tijd, want ik was echt nog upcoming. Ik dacht eerst wel een beetje prijzig. Maar ze heeft me zodanig gemotiveerd. Ze zegt, ik weet dat het misschien wat gaat kosten, maar geloof me, het gaat de beste investering zijn die je gaat doen in jezelf. En ik mag niet jokken, het was werkelijk de beste investering. Na de conference kreeg ik zo'n bepaalde boost dat eigenlijk alles wat ik toen deed, volgens mij met 200% omhoog is gegaan, beter is geworden. En het werd zo goed, zeg maar, dat ik het jaar daarop, want in 2018 was dat, en in 2019 zat ik gelijk in een influencer panel. En ja, fast forward, dit jaar heb ik gewoon mijn eigen sessie. Dus we blijven bewegen in een stijgende lijn. En daarom heb ik er ook bewust voor gekozen. Om op mijn social media heb ik laatst een giveaway zeg maar, georganiseerd. Waarbij ik een all-access pass van de social media, zeg maar, conference weggaf. En veel mensen vroegen van, hey Shaq, maar als ik kijk naar die prijs van die all-access, is het toch wel wat. En waarom geef je dan zo'n prijs weg? Maar ik zeg mensen ook, zeg maar, ik heb ook bepaalde kansen gehad van andere mensen. En ik wil best wel die persoon zijn that keeps it going. Net als hoe ik kansen heb gehad, wil ik ook kansen geven aan andere mensen. En ik heb al, zeg maar, die all-access pass weg kunnen geven. En ik heb heel veel goede reacties gehad. Mensen die zeiden van, hey, ik vind het tof wat je doet. Hou het zo. En ik ben het een beetje aan het overwegen als ik nog een pass weggeef. Ik weet niet als het nog een all-access pass is. Of als het een community pass wordt. Maar ik wil nog iemand de kans geven. Om misschien ook, zeg maar, een veel grotere groei te hebben die ik heb meegemaakt door de social media conference. Dus ik zou zeggen, hou mijn social media ook in de gaten. Wie weet dat ik nog een pass weggeef. Dus het komt wel goed, man. En, zeg maar, uiteindelijk gaat dit allemaal gewoon om het gunnen. Ja, Shaq, bij deze, namens de organisatie van... Ja, vertel. Ja, Shaq, bij deze, namens de organisatie van... Ik denk dat het vast zit hoor, Jeanluc. Viel Jeanluc even weg? Yes, je wilt iets weggeven, dan loopt hij meteen vast. Jeanluc is Frozen 3. Zie je, en nu ben ik in die spanning. Want nu wil ik Dat is horen het wat ik ding. ga zeggen. Toch? Ik denk dat ik weet wat hij zou zeggen. Ja, sorry. Ik denk dat ik er weg was of niet. Cliffhanger van het jaar, Jeanluc. Ja, Die spanning loopt hoog op. Ik denk dat de kijkers ook... Ja, ik ging precies weg toen ik bekend maakte dat Shaq officieel namens de organisatie nog een community pass mag weggeven. Dus dat wil ik bij deze afspreken. Jullie kunnen dus naar de Facebookpagina of het profiel van Shaq
gaan de komende week waar er nog een community pass wordt weggegeven. En dan wil ik nog heel even, omdat Rut speciaal daarna heeft gevraagd, toch een korte demo geven van het platform wat we gaan gebruiken. Dit is hoe het platform eruit ziet, mensen. Dit is een demo, dat moet ik er ook eerlijk bij zeggen. En zoals jullie zien, zal er een receptie-area zijn. Daar zullen we ook kunnen zien welke sessies er allemaal gaande zijn. We kunnen ook gewoon rechtstreeks naar de sessies toe gaan. En dan zullen we zien welke sessies er allemaal volgen. En dan kan je daar dus ook gewoon op klikken. Dit geeft dus eigenlijk een beeld hoe de conference eruit ziet. Er is dus een reception environment waar je dus kan komen. Er is ook een event feed, dus als mensen met elkaar willen communiceren, dan kunnen ze hier ook communiceren met andere delegates. Maar je kan ook rechtstreeks contact opnemen met andere delegates, dus andere mensen die hier zijn. Je kan die dus ook rechtstreeks een chatberichtje sturen met andere mensen. Dit kan natuurlijk, of helaas niet met de sprekers. De sprekers hebben wel de optie om contact met jullie op te nemen als delegates, maar de sprekers kan je ook allemaal hier terugvinden. Dus alle sprekers die wij zo net hebben opgeroepen, die zullen ook hier staan. Je kan op hun profiel klikken, hun reten als je naar hun sessie bent geweest. En ook gewoon informatie over hun vinden. Verder zullen er ook een network lounge available zijn. Dus elke dag tijdens de lunch kan je hier je camera aanzetten. En dan kan je kijken welke verschillende tafels er zijn. En dan kan je bij een tafel aansluiten om met mensen te netwerken. Dus we hebben misschien niet het live netwerkgevoel wat je graag zou willen hebben tijdens een conference, maar in deze ruimte, in de networking lounge, zal elke dag rond lunchtijd zullen er tafels zijn. Je kan op mensen klikken om te kijken wie de persoon is die dus aan de tafel al plaatsneemt. En op zo'n manier kan je dus ook gewoon de sessies joinen. Dus gewoon de networking sessies joinen. De exhibitors, dus de bedrijven die sponsoren, zullen hier ook zijn. Ik heb het al op een Facebook post gezegd. Er worden behoorlijk wat prijzen weggegeven. Datastuur gaat prijzen weggeven. Agora Post gaat prijzen weggeven. En er zijn echt goede prijzen te winnen. De grootste prijs die er tijdens de conference wordt weggegeven, is een prijs ter waarde van bijna $2000. En er zullen ook boeken van sprekers worden weggegeven tijdens deze conference. Er is ook een contest waar iedereen aan kan meedoen. En dat is een leaderboard contest. Hoe actief je deelneemt in deze environment zal ook bepalen hoeveel punten je hebt. En als je aan het eind van de week de meeste punten hebt, staat er ook een prijs op jou te wachten. En er zullen ook contests zijn waaraan je kan meedoen die mogelijk worden gemaakt door onze sponsors. Rut, ik weet niet of jij nog een afvullende vraag hierop hebt. Qua informatie die je graag nog met de sprekers zou willen, of met de deelnemers zou willen delen. Nou, Jeanluc, ik denk dat je alles wel hebt gecoverd, hè? Oké, dat is dus een vrij korte demo van hoe de online environment eruit zal zien. Het is dus ook echt een conference waarop je zal inloggen met een algemene ruimte, met networking sessies, met verschillende sessies waar je naartoe kan gaan. Misschien zal ik toch nog even een keertje delen hoe de sessies eruit gaan zien, want dat was ook een vraag die werd gesteld. Als je dus naar de sessies gaat en je bent geïnteresseerd in een sessie die op dit moment gaat beginnen, dan kan je erop klikken. Dat kan ik helaas niet. Er zijn op dit moment geen sessies gaande, maar misschien dat ik een sessie hierop kan klikken en dan ga je naar Watch Session en dan zal de sessie dus hier afspelen. Tijdens de sessie zal er dus ook mogelijkheid zijn om hier in de chat vragen te stellen. Er zal een Q&A of een poll zijn. En je kan ook zien wie de andere mensen zijn die op dat moment in de sessie zijn. En hier is dus eigenlijk waar je het gaat kunnen volgen. Gaat er gewoon een scherm zijn. En daar kan je de sessie dus gewoon volgen. En als je zegt van ik wil weer terug naar de conference, dan ga je terug en dan kan je weer alle opties verder bekijken. En dat is eigenlijk hoe dus het online platform eruit ziet, waarmee we gaan werken. We zijn heel erg blij, heel erg trots dat we een online platform hebben gevonden, wat past bij waar wij naar op zoek waren, die de interactie ook een beetje kan stimuleren onderling voor de mensen die dus naar de conference gaan. Rut, dan mag jij deze live afsluiten, want dat is het voor deze zondag. En dat Raoul het mag doen hoor. Raoul wil je niet afsluiten.
Nou, ik wil iedereen bedanken die heeft gekeken vanavond. Ook al onze gasten die binnen zijn gekomen en een beetje hebben verteld over hun sessie. Shaq ook nogmaals hartelijk bedankt daarvoor. Ik denk dat we trots kunnen zijn dit jaar, want ondanks de moeilijke situatie we echt een heel mooi programma hebben kunnen samenstellen. Dat er eigenlijk 5 dagen lang heel veel kennis gaat worden gedeeld van mensen over de hele wereld. En natuurlijk ook veel van onze Surinamers die hun kennis gaan delen. En ik kan niet wachten om te starten, Jeanluc. Ik zeg het je heel eerlijk. Ja, ik ben ook super, super enthousiast. Nogmaals, Raoul, thanks for joining in. En Graag gedaan. Dit was het. We gaan wel volgende week nog live. Maar dan gaan we echt alleen over het platform praten. Dus de live volgende week zondag. Iedereen die hun tickets al heeft aangeschaft, hun seats al heeft aangeschaft. Ik zie jullie natuurlijk en wij zien jullie natuurlijk volgende week zondag terug. Want daar gaan we praten over hoe je eigenlijk meedoet aan de conference. En als je dan nog niet je ticket hebt gekocht, dan is het wel een beetje laat. Dus iedereen die heeft gekeken vandaag dacht van ik wil meer weten. Nogmaals, je mag naar www.socialmedia.sr gaan. Dat is de eerste manier. En heb je nog vragen, dan mag dat op conference@socialmedia.sr. Hartelijk bedankt voor het kijken. En tot volgende week zondag. Doei doei. Allemaal. Iedereen.